oxygen dependent organ يعني كل شيء يعتمد على الأكسجين. تصور إنه هو it just account 3% of the whole body weight, but it will consume about 15 to 20% of the oxygen in the blood. So, and it will be affected. طبعا هذا الأكسجين هو الميتابوليزم والأكسجين كل شيء يأثر على البرين. طبعا هذا بكونسيكونسز كلش هواية، راح نعرفه حتى بالكلينيكال شلون نتعامل احنا مع الكيسات اللي يصير عندنا. يعني احنا أكثر شيء اللي يخوفنا بالشوك، شنو اللي يخوفنا بالشوك أكثر شيء؟ هو البرين ديث. And it is very sensitive, vulnerable organ for ischemia. واضح؟ So, any cessation in the blood flow, either due to مثلا sudden occlusion or sometimes even severe hypotension. يعني هسه احنا during نحاول هاي vessels resistant مال brain adjust itself okay according to the blood vessels يعني resistant مالتها. يعني the vessels try to assume a constant rate of flow of the blood to the brain. يعني حتى لو نزل الضغط هو يحاول يسوي resistant ما تتعدله عمود to ensure انه blood flow يبقى نفس المستوى in constant manner to the brain. But sometimes اللي يصير مرات severe hypotension such as that seen in the shock. من نشوف الشوك إذا صار عندنا ممكن هذا severe hypotension ممكن be consequences وراح نحكي عليها من الكونسيكونسز اللي راح تصير. So there are main يعني the pattern of ischemic changes. الإسكيميا اللي إذا صارت بالبرين it will be seen يعني pathologically in main three types. We have diffuse cerebral ischemia, diffuse, okay? Yeah, it will affect more broad area of the brain, okay, by ischemic event. And we have border zone, and or what is called watershed, and we'll talk about its pathogenesis and when it will be seen. And again, when we have just focal cerebral ischemia. And typical example in thrombotic and embolic events. ما مسموح بالكلام. اللي يريد يحكي يطلع برا. مو على مودي. يعني destruction هذا يصير. يعني أنت من تحكي سوي destruction للدائرة كله. زين. إذا هسه أنا اللي صار عندي الديفيوز ischemia, so cerebral ischemia, and I have focal cerebral ischemia and what is called watershed zone, or broader zone, watershed in fact. In case of diffuse cerebral ischemia, so there will be a wide separate hypoxic injury. Then كل brain will be affected by this process, diffuse process or cerebral. Okay, and this usually seen when there is يعني typical example ما نشوف فوق من كل brain should be hypoxic injury. That's a systemic event. Should be not localized event. It will not depend on just occlusion of single one artery. Okay? So it's a systemic event usually when the perfusion of the blood to whole circulation will be reduced. The best example هو منو؟ shock, hypotension, severe hypotension. And usually seen when the systolic blood pressure will be seen below 50 mercury. يعني جوا 50 ملم السيستول يكون هيك.
what will be seen طبعا like cardiac shock, like other types of shock and severe hypotension. So if this is process, it will be mild and short-lived. Okay, the events is just will be present, our patient will be present as just acute confusional status. واضح؟ مفهوم؟ يعني يجينا المريض انت just confusion and confusional status. Okay, and usually with complete recovery without other consequences. If it is mild and short-lived, هذا كان الايفنت، يعني hypotension سريع. لذلك مرات جماعة الفيزوفيجال اتاك، إذا شايفين سامعين بالفيزوفيجال اتاك؟ ما سامعين بيها؟ sometimes تشوفوها مثلا sometimes واحد من يعني during sight of blood or حتى يعني يشوف مثلا قسم يشوف دم يوقع. شايفي؟ أو مرة sometimes إذا كان فد blunt trauma certain traumas to مثلا تروما للجينيتاليا مرات تصير على لاعبين كرة القدم وتسوي بين كلش قوية to induce vagus then العفو nerve and it will end with vasovagal attack. Sudden decrease in the blood pressure with transient loss of consciousness with confusion. Okay, this is an example for diffuse cerebral ischemia. It will be mild and short-lived. Okay, and the presentation, it will be just acute confusional status. What are the vulnerable cells? Okay, usually the neurons in general, it will be very vulnerable for this type of ischemia. Neurons. And neurons أكثر من الglial tissue vulnerable for such type of ischemia. And essentially the pyramidal cell اللي موجودة بالهايبوكامبس ممكن أكثر عندنا مثلا البركنجي cell اللي يشوفوها وين؟ بالcerebellum. Again, it will be more vulnerable than the glial tissue. تدرون عندنا نيورون عندنا glial tissue بالbrain. Okay. So those individuals, okay, who complain of this diffuse ischemia, and those who will be survive, يعني اللي يبقون عايشين يصير عنده مثلا شوك كلش قوية ويصير عنده diffuse ischemia ويصير عنده necrosis بالنيورونز. اللي قسم منهم يعيشون اللي مثلا يبقون عايشين يدخلون بديب كوما. deep comatose patient يصبحوا له vegetation states. لا سامعين يقولون له عنده هذا شنو موت او اي موت الدماغ السريع يصيرون له. ليش؟ لان diffuse ischemia the brain. وجهك بيمش من الباب، يلا قبل اخير وحده. لو تسدين الباب لو سكتي. زين؟ فيصير vegetation، احنا صحيح vegetation status اللي يكون عندهم deep comatose patient او vegetative states. عادة ذولا it will be supported by طبعا البرين راح صار بالدث respiratory center it will be شنو؟ shut down. اوكي، فاللي يشتغل هنا شنو لازم نشتغل على الميكانيكال فنتيليتر. فاحنا راح نسوي ريسستيشن بس للكارديو بولمونريز يعني كارديو بولمونري circulation خلينا نقول عليها. هاي it will be maintained by mechanical ventilation. زين بس البرين it will be شنو؟ it will be lost. يعني مو اللي يبقى بدون علاج، هو من يوصل مرحلة انه long standing event severe long standing event it is not will be mild and short lived event. يعني هو المفروض mild مو ولا mild. يعني واحد صار عنده مثلا bleeding صار عنده hypovolemic shock for example، خاصة إذا كان هو مثلا كبير بالسن. يعني أي واحد مثلا يعني تكون البرين more vulnerable for such ischemic event. Okay, and for a cause or another مثلا ما يعني check يعني urgent medical service.
اوكي it will be get هذا الايفنتس يروح يصير احنا زين with time احنا طبعا with time هذا البرين يصير بي اوتوليسيس بعد صار بي ايفنت صار نكروسيس صار عرفت شلون it will be راح يصير اوتوليسيس هم لذلك يسموه له الريسبيريتور برين هذا المصطلح يقولون يعني اللي يطلقوا عليه ريسبيريتور برين it will be grossly شو اشوف انا جروسلي طبعا هذا جروس فايندينج نحكي على شنو اوتوبسي مفهوم كلامنا انا اقول جروس فايندينج يعني اللي يشوفه بالعيان يعني نفتح له الراس ونشوف هاي بالاوتوبسي نعم الاوتوبسي تعرفون شنو؟ شنو يعني الاوتوبسي؟ شنو البايوبسي شنو الاوتوبسي؟ نعم ايه نعم البايوبسي التيشو او الاورجانز عرفت شو from living human being هاي والاوتوبسي عندنا post-mortem يعني pathological examination gross histological examination seen okay in organs and tissue after death so grossly brain will be okay it is swollen because there is شوفوا نفس الايفنتس اللي دائما احنا بنأكد عليها التسلسل لان الايفنتس ما تنسي ليش احنا البيزك باثولوجي is very very important everywhere تبدأ ischemic injury and injury it will be followed by inflammation and inflammation will be followed by repair واضح؟ هاي الايفنتس هاي consequences of the events okay there will be brain swelling ليش؟ أو swelling يكون البرين ليش؟ inflammatory process okay احتياج يصير edema and the gyri okay it will be wide silical it will be شنو؟ narrow edema واضح؟ and the demarcation will be obliterated between gyri and silica. Microscopically, within first 2 hours and 24 hours after the insult, هسه أول events ممكن نشوفه يعني microscopically أول events seen microscopically إحنا صينا red neuron يعني شنو النيورون أوكي it will lost النسل bodies اللي هي تكون عادة بيزوفيليك شكلها it will be lost النيورون it will be شنو cytoplasm it will be intense eosinophilic cytoplasm with time there will be النيوكلياي تكون بيكلوتيك نيوكلياي يبدأ عندي الكاريوركسز والكاريولايسز اللي تصير بالنيوكلياي هاي هي الايفنتس هاي early ايفنتس طبعا وراء هيك early ايفنتس هاي كلها بيمن هاي الايرلي ايفنتس اوف دي شنو؟ نحكي على النكروسيس اذا انا شوفوا الكونسيكونسز نفسها الكونسيكونسز نفسها اذا انا صار عندي انجري عندي الكوز هو اسكيميا والاسكيميا سوت لي نكروسيس والنكروسيس كان هذا المورفولوجي مالته بعدين it will be followed by شنو inflammatory response يعني sub acute features اللي راح تشوفها within 2 to 3 days there will be neutrophilic infiltration. Whenever I have necrotic cell, whenever I have necrotic tissue, okay, neutrophil is ready, okay, to infiltrate this area, okay, and with time, I will talk about 2 to 3 weeks. يبدأ repair process اللي هي شنو؟ المايكروفاج it will be heavily infiltrate, okay. To يعني شو يصير يعني حطام المعركة okay to get rid out the damage and debris tissue okay in the site of the damage or of the site of the necrosis and with time there will be تبدي هنا وراها تبدي الريبير هنا بالريبير ما عندي فايبروبلاست
Excellent. I have no fibroblast in the brain. Okay, and the repair process would be وش وياما؟ والglial tissue. So عندنا احنا نصيح له reactive gliosis. نعم. اوكي. هاي هي الفيتشرز اللي يصير هنا اكو هاي المنطقة اللي بيها النكروسيس بالفيرست يعني بالبداية أول يومين تقريبا راح النيوتروفيل begin at the edge of the lesion. نعم. إذا على ال edge of the lesion نشوفها. ليش ما نشوفها بنص الليجن؟ ليش على الإدج؟ النيوتروفيل. اكسلنت. هي راح تجيني من السيركوليشن. ذيك بالنص المعركة ماكو بلاد سبلاي. Infected area. Okay, so there is no access for neutrophil. Okay, to get يعني in the center of the necrotic area. Okay. with time هنا أنا راح أشوف هنا هاي الصورة الثانية بالبي راح أشوف after 10 days راح أشوف ذني أكثر من macrophages. اوكي اللي تيجي توخر النكروتيك دبرين وهاي هي شوفوا هذا الافتر يعني بعد فتره طويله اللي راح نشوفها هاي في السنترال اريا ما بيها عاده سيل وهاي surrounded by area of increase of glial cell احنا صحنا لنا gliosis. واضح؟ هاي هي الفيتشرز اللي يعني seen in يعني هاي morphological feature of any ischemic events regardless إذا كان diffuse أو كان شنو focal. هاي features هي نفسها والconsequences هي نفسها. هاي شنو؟ هذا ال early events. هذا ال early events اللي هو شنو؟ Excellent. هذا الريد نيورون. So nasal body it will be lost and there will be deep eosinophilic cytoplasm in the neurons. زين. هسه beside الديفيوز عندنا البوردر زون البوردر زون او الوتر شيد. البوردر زون وين نشوفها؟ بالاماكن بالسايتس اللي هي عادة شنو اللي يصير بيها؟ اكسلنت يعني المكانات اللي يصير ديستنت يعني شنو الديستنت او الريموت اريا. يعني مثلا ريموت اريا ريموت اريا يعني شنو اقصد به؟ قاعد كان على شنو قاعد؟ ما انتبهت لي قاعد تحكي. زين يعني الاريا اللي بعيده احنا نصيح على المصطلح الفلاحين صحوا له شو صحوا الفلاحين؟ المناطق البعيده اللي ما يوصل لها شو؟ شوله؟ ما بيكم ولا واحد يعني فلاح؟ بورا لا البورا الارض يعني اللي يصحوا لها مو الخصبه يعني الارض البواب يصحوا لها ما بيها حظ يعني مجرد مو اللي ما يوصل للمي مثل العراق بس ما يوصل للمي كيف يصحوا له؟ يصحوا له البزايز بزايز يعني المكان البعيد يعني البعيد من الاجزاء البعيده مثلا من بستان اللي ما يوصل لها المي. فهاي الريموت اريا تقول بي شنو؟ اكثر تتاثر بمن؟ بالاسكيميك ايفنت. انا من عندي اسكيميك ايفنت عرفت شلون؟ من عندي when I have ischemic events more the distant area it will be more affected by شنو؟ decrease بالبلود فلو
المكانات عادة هذه البورد رود يعني اللي تشوفها اللي هي بالديستريبيوشن مال الانتيريور والميدل cerebral arteries. And these broader zone in fact could be seen in any hypotensive يعني مرات mild هو hypotensive events. عرفت شلون؟ But because it is remote area and distant area, okay, it will be شنو more susceptible for ischemic event and okay consequently with the infarction. Okay, while the focal cerebral ischemia هنا الاكلوجن عادة راح تكون بسنجل artery مثلا and the distribution يعني يكون according للاكلودed vessels and السايز مالت الانفاكشن اوكي والشيب مالته والات extent it will be depending on شنو على لا مو بس على على presence of the collaterals. يعني هذه الاريا اذا كان بيها collaterals زينه تعرفون شنو collateral؟ اذا كان it's okay sufficiently supplied by adequate collaterals it will be شنو expected it will be not severely damaged. while area اللي تكون عادة الكولاترال بها ضعيفة مثل ما يا أجزاء من البرين تكون بها الكولاترال ضعيفة يا سنترال نيرفس يا مكانات وخدتوا شريحة مال البرين لو ما خدتوا خدتوا؟ كبسول هي كبسول حسبها احترقت. دكتور الوتر شيد اريا؟ ما احكي على الوتر شيد اريا، اكو سيرتن اريا احنا نقول تكون الكولاترال مالتها ضعيفه، يا هي الكولاترال ما بيها ضعيفه. احنا عندنا الكولاترال سيركل او فولس وبعد ايش عندكم؟ عندكم على او الكورتيكو نيكرو ليبتومينينجيز او فاشيتيا مالت ينام بيها كولاترالز. عادة البيزل جانجليا والديب وايت ماتر تكون عادة مور susceptible. ليش؟ لأنه الكولاترال مالتها تكون ضعيف. زين. هسه أبدي أحكي على الفوكال ايفنتس. البيست اكزامبل most important example زين هو شنو؟ اكسلنت. أنا من عندي فوكال ايفنتس أول شيء جامبينج للبرين مالتي. شنو اللي أفكر بيه؟ من عندي فوكال ايفنت فوكال اسكيميك ايفنت in the brain. First thing I have to شنو هو الامبولاي. What is the most common cause of the emboli? أنا ما أحكي على الأوريجين. Which type of the emboli? Thrombotic emboli. Thrombotic emboli is the most common cause, and the site will be شنو؟ heart. أكثر مكان. شو وقت تصير عندي بالهارت emboli؟ ما يخالف فهمت بالاندوكاردايتس بس بعد شلون؟ اثيروسكليروز. One of the most important atrial fibrillation AF. Atrial fibrillation due to turbulent blood flow. Okay. هذا turbulent blood flow ممكن يسوي لي مكان شنو formation of the thrombus. And this is thrombus could be showered, okay, ممكن تصعد وين تصعد تروح للبرين. لذلك a patient with AF should be put on anticoagulant. لازم نعطيه anticoagulant. يعني symptomatic AF. بعد هذا most common source of the emboli. بعد what else? It could be part of atherosclerosis. ممكن يكون وين؟ بالكاروتيد artery أو حتى بالarch of the aorta. عندي atherosclerosis and this is atherosclerotic plaque sometimes dislodged ويروح وين للبرين يوصل ممكن certain artery and will include this artery. What else?
السؤال البارادوكسيكال. شنو هاي بارادوكسيكال امبولاي؟ من يعرف شنو البارادوكسيكال امبولاي؟ جاي من البيت، جاي من الرايت سايد. And there will be foramen مثلا certain congenital anomalies. For example, atrial septal defect or DSD, عرفت شلون؟ or sometimes even surgery بالheart. Okay, and it will transfer directly from the right side of the heart to the left side and will be pushed, okay, towards the peripheral tissue and could be reach the brain. Other non-thrombotic emboli could be air, fat, tumors, what else. Then كلهم قد يكونن يعني بس هي most important هي الثرومبوتيك emboli. زين. طبعا الميدل سيربرال artery will be أكثر مكان affected. الميدل سيربرال artery هو طبعا تدرون هو continuation of the شنو؟ of the internal carotid. شو اسمه؟ هادي تريد تطلع؟ ايه؟ ضايجها. أنا ما أطلعك بالسيشن، تريد أطلعك بالمحاضرة كيف؟ لا خطير. زين. So the middle cerebral artery, the diabetic state of the internal, is the most frequently affected by embolic infarction. يجي هو المكان. زين and المكان اللي يصير بالdislodgement of the emboli when المكان اللي يصير branching or narrowing. هو المكان المتوقع اللي يصير فيه شنو؟ dislodgement of the الثرومبوسيس هو الميجر in the thrombotic occlusion causing cerebral infarction. بس ثرومبوتيك احنا قلنا امبوليك وعندنا ثرومبوتيك كفوكال cerebral ischemia. sometimes تجي ثرومبوسيس. يعني شنو ثرومبوسيس؟ يعني فد ارتري عندي وبي اثيروسكليروسيس وهذا الاثيروسكليروتيك بليك disrupted ما صار بي disruption صار بي هيموريج قعدت عليه شنو؟ شنو؟ thrombus clotted and it will occlude these vessels. هذا الايفنتس just okay but it is less frequently than شنو؟ الامبوليك ايفنت. المكانات اللي ممكن affected بهذا الايفنتس اللي هو الثرومبوسيس carotid bifurcation, origin of the cerebral artery والبasilar artery. accordingly هسه على الفايندنج المهمه الكلينيكلي بها يعني كلينيكال اوتكم مهم لانه الديسيجن راح يعتمد عليها. هسه انفاكشن either it will be non-hemorrhagic or hemorrhagic وهذا كلش مهم وهذا نحدده شنو؟ usually نحدده بالراديولوجي. لذلك اي patient with stroke دائما احنا نودي شنو؟ يدور سي تي ودوا امارات ياخذ يشوفون اكو هيموريج لو ماكو هيموريج لانه هو التريتمنت كوايت ديفرنت. هسه راح نشوف شنو ما يشتغل هذا. زين بالنسبه للدون هيموراجيك انفاكس can be طبعا hemorrhagic can be treated اذا كان early events ممكن treated ويروح الايفنتس والconsequences مالته يعطوه thrombolytic اذا كان غير hemorrhagic non hemorrhagic. بينما هذا hemorrhagic تخيل وانت تعطي thrombolytic شو راح يسوي؟ it will propagate the hemorrhage. hemorrhage راح تكبره اكثر. واضح؟ فشوفوا ايش قد مهم انهم نفرق إذا كان hemorrhagic events or non-hemorrhagic. الhemorrhagic it will be sometimes multiple, sometimes confluent يعني confluent يعني ملتحق. petechial hemorrhage عادة شو يصير؟ شو وقت يصير الهيموريج؟ after reperfusion يعني set
وصار اكلوجن وين؟ بالفيزلز. صار عندي اكلوجن بالفيزلز صارت عندي نكروتيك اريا. رجع صار ريبرفيوجن. من يرجع الريبرفيوجن شو يسوي لي؟ يطلع هيمورج اكسترافازيتد البلد يعطيني الهيمورج. يعني شنو البريشر مالته عالي؟ يعني تشو نكروتيك صار البلد فيزلز ليكج بيهن. عرفت شلون؟ ممكن يطلع يعني الاناتومي كلها ديستربتد يو تو هاي يعني نكروتيك ايفنت. نعم. اميز بين الهيموراجيك والنون هيموراجيك بس بالسي تي. عادة. يعني اعتقد يعني كلينيكلي انلايف راديولوجي اكثر في راديولوجي. الدكتور شلون اسوي ستابلايزيشن للبيشنت اللي اول ما يجي بامرجنسي بالسي بي اي؟ يعني شنو ستابلايزيشن؟ انه احنا نعرف انا رجال ترى باثولوجي كل شيء ما افتهم بالاكزام مو شغل. وزين قاعد احكي هسه انجليزي. الصغير. زين هذا هو الفايندنج اللي يشوفه بالبرين هاي كاوتوبسي. زين بالاي قاعد نشوف لارج ديسكلرد اريا. شوفوها واضحه مو؟ فوكال هيموراجيك ريجن اللي ميدل هذا بالميدل سيربرال ارتري اللي قلنا one of the شنو vulnerable arteries for ischemia. زين واذا تشوفون هنا هذا هنا صوره اقرب هذا اللي يصيح له بينك تيج هيموريج. هذا راديولوجيكال فايندينج من تلقاه. اذا شفناه ذاك الوقت نقول له نعطيه ثرومبوليتيك لو ما نعطيه ثرومبوليتيك. هذا الفرق. مفهوم؟ هنا الديسيشن راح يصير عليه. يعني تعطيه ثرومبوليتيك لو ما تعطيه. هذا المهم ان احنا نعرف انه عندي هيموريجيك لو نون هيموريجيك. هذا بالبعض اللونج ستاندينج هيك يشوف السيستيك لايك سبيس. هذا هم سيربرال انفاكشن. يا تايب من الانفاكشن يصير بهذا المكان. Liquefactive. Despite it is solid organ and usually solid organic types of necrosis عادة يكون coagulative necrosis. But just the brain is the single exception. Okay, and it will be type matter of the liquefactive necrosis. Same that's seen in the pyogenic infection. البيوجينيك infection اللي يصير يعني ان infection بالتشو by pus forming bacteria. عرفت شلون؟ It will be again liquefactive necrosis. هسه الباثولوجي نفس الباثولوجي. شوفوا نفس الحكي. ارجع الى نفس الحكي. During first 6 hours ما عندي finding. unlikely اشوف gross finding. اوكي. بعدها راح يكون البرين يعني راح تجيب 24 hour او 48 hours يمكن. اوكي it will be pale, soft, swollen. Thereafter gelatinous material. بعدين عبارة عن cystic spaces containing شنو؟ fluid material. هو اللي أو liquefactive material. liquefaction. Okay. زين microscopically after the first then again تمتي بالred neuron. بعدين neutrophilic infiltration. macrophage repair by gliosis. هذا تلاحظون consequences في كل مكان. يعني انت هذا ثبتتها حتى تقدر تغش. يعني ولا كل مكان تقرا من تنسى بالامتحان ايفنتس لاني اخليها ببالي. cause ischemia necrosis سوت طلعت بالانفلاميشن واحباشات الانفلاميشن من mediators وخلافها وسوالينج وما ادري شنو. كل الديزيز على الباب. بلش بعدين عندي chronic inflammation sometimes. بعدين اروح وين؟ repair process by fibrosis. شو هذا بالبرين؟ ما عندي فايبروبلاست. هنا شو يصير؟ نعم.
زين شوي خلينا نستعجل. هسه thrombotic embolic events اجي على ذا vascular rupture hemorrhage يعني وجه hemorrhage ذاك كان صح هو ثرومبوتيك بس الباثولوجي قسم من عنده هو ثرومبوتيك ايفنت ثرومبو امبوليك ايفنتس but it could be hemorrhagic or non hemorrhagic. هسه لا sometimes لا بوجهي انا شنو؟ hemorrhagic events ادي رابتشر وين بالبلد فيزلز. هسه اهم واحد من عندهن او نبدا هيموريج بالبرين او اشرح له انترا سيربرال او بارنكايمال هيموريج انترا سيربرال او بارنكايمال هيموريج. تايب الثاني هو السب اركينويد هيموريج and sometimes الهيموريج اللي ريليتد ويا الديورا اللي اخذناه باول محاضره هذا تذكرون؟ لو ما تذكرون راح الفصل الاول ابيديورال سبديورال عرفت شلون اللي كان ريليتد للتروما عاده. زين هسه بالسبونتينيوس نون تروماتيك انترا برانكايمال هيموريج الانسيدنس هذا سبونتينيوس. الموست كومن كوز شو تتوقعون؟ انترا سيربرال هيموريج اكسلنت هايبرتنشن هو الموست كومن كوز لا تروما ولا غيره. عندي هايبرتنشن من اذا انا من انترا سيربرال هيموريج عندي هايبرتنشن اول ما تذكر الايج بعد ال40. زين المكانات اللي يصير بها البيزل جانجليا الثالاموس البونس سيربيلم and according to the location of the events of the hemorrhage and the size of the hemorrhage it will be the clinical manifestation. معروف بالبرين اي باثولوجي ممكن يعتمد عليه من على site of the pathology. هذا هو السيربرال هيموريج ماسف هيموريج بالسيربيلم. الثاني المهم هو السب اركينويد هيموريج. اوكي السب اركينويد هيموريج كوزز هنا شنو اللي عندنا اللي يسوي سب اركينويد هيموريج؟ انيوريزم. الموست امبورتنت او الموست كومن كوز هو البيرينيوريزم. بيري انيوريزم بيري يعني توت ايه توت بيري. نعم بيرينيوريزم the most common frequent cause sometimes vascular malformation trauma less likely extension مرات هو الانتراسيربرال ويروح على الفنتريكلز سب اركينويدز واذا عندي هيماتولوجيكال ديستربنسز يعني بيشنت مثلا عنده هو في البروبلم سيستميك بروبلم يعني بالكوagulation سهوله دايثيس يعني سهوله لو لوكيميا لو مثلا هيموراجيك دايثيسيس عنده في سيستميك بروبلم بمن؟ بالبلط نفسه بالكوagulation مال البلط. نعم زين او sometimes حتى التيومر ممكن اذا destructive. اهم واحد هو السكيولار انيوريزم او البيرينيوريزم. هذا عادة البلد بريشر is forced to the subarachnoid space يدخل بالسباركنويد سبيس اذا صار في رابتشر 50% من عندهم من ذول البيشنتس it will be die. شوف البروجنوسيس مالته very bad 50% اول رابتشر it will be die. commonly انه حتى ذولا هو survive يصير عندهم recurrence of the subarachnoid hemorrhage. زين المكانات اللي راح يصيرون بي وين؟ بالانتيريور سيركوليشن. احنا بالسيركل اوف ويلز عندكم انتيريور وعندكم بوستيريور سيركوليشن. 90% راح تشوفون وين بالانتيريور سيركوليشن. بالبوستيريور عادة اقل. 30% 30% will be multiple يعني مو عنده single saccular aneurysm ممكن اكثر دول 30%. healing of the subarachnoid مرات يصير عنده meningeal fibrosis وممكن يصير عندي شنو؟ occlusion للسي اس اف. عرفت شلون؟ ويزيد للانتراكرينيال بريشر. زين حتى هيدروس كيف هذا ممكن يسوي؟ The gross finding عادة هو small size about 3 cm and it is bright red thin translucent wall
هذا هو المكان مالتها. وين كنا قلنا بالانتيريور سيركوليشن. هذا المكان البرانشنج of anterior cerebral artery communicating. هذا المكان ممكن نشوفه بالميدل cerebral artery، واقل ليس لايكلي نشوفه بالبوستيريور. هذا اكزامبل، هذا جروس اكزامبل. هذا هو الانيوريزم. طبعا حاولين وياه نشبك كليب هالليله بس عادة راح المريض يعني دايت. اذر يعني قلنا احنا اول واحد بالسب اركينوز هو شنو؟ نعبر ممكن اذر كوزز شنو سب اركينوز؟ could be vascular malformation, AV malformation, arteriovenous malformation. وعادة دول الايج مالتهم بال30 يبدون. وسمتايمز كلش مخيف لان AV malformation بالبرين. واضح؟ في اي لحظة يسوي لي هيموريج، والهيموريج هنا ما يختلف عن كل مكان. واضح؟ اكو اذر مالفورميشن مثل كافيرنس انجيوما، كابيلاري ترنجكتيزياسيس، الفينوس انجيوما، لان اذر يعني اقل فريكونتي. كافيرنس انجيوما يعني هي مثل هيمنجيوما اللي عاديه اللي احنا قال لكم اياها، بس ممكن تكون وين؟ بالبرين. most commonly يشوفها بالميلز. we talk about 8 to 10 to 30 years. could be presented by seizures, patient, and intracerebral hemorrhage or subarachnoid hemorrhage. And again, it will be the most common cause of the cerebral. يعني تبقى العفو هي the most common dangerous type of vascular malformation, AV malformation. عندنا اكو events related للhypertensive cerebral vascular disease. يعني كهايبرتنشن شنو الافكت مالته على البرين؟ هذا كموضوع منفصل كأنه. The most important effect مالته اما يسوي لي massive intracerebral hemorrhage اللي راوتكم الصورة مالته ممكن. Or sometimes يسمونه lacunar infarcts. Lacunar infarcts. Or sometimes slit hemorrhage وعندي الهايبرتنسيف encephalopathy. Hypertension will be affect the deep penetrating arteries and arterioles that supply the basal ganglia and white matter of the cerebral hemispheres and the brainstem. اللي يصير شنو changes؟ long standing hypertension يسوي لي hyaline sclerosis. تصلب وين؟ بالارتريولز والسمول ارتريز، وياها مرات فيبرينويد نيكروسيس. then يكون يعني كانه more vulnerable for rupture. هاي فيتشرز اللي راح تصير من يصير بي هالاين سكليروسيس ويصير بي فيبرينويد نيكروسيس due to long standing hypertension، يكون more vulnerable for rupture. فممكن يسوي لي انترا سيربرال هيموريج. هذا واحد من الافكت مال البرين. هذا الاي بي مالفورميشن. هاي الصوره هذا كافيرنس هيموريج. شوفوا انتم على واحد. الايفنتس الاخر اللي هو شوفه اللاكيونر انفاكتس. This is important clinical pathological outcome of the arteriolar sclerosis اللي يصير هنا عباره عن small cystic infarcts just a few millimeter wide, usually less than 1.5 cm. وين نشوف انني لاكيونر انفاكت؟ يعني انا ايش عندي؟ هذا الارتريول او خلينا نقول سمول ارتري وصار بي رابتشر. الاريا سبلايد باي ذيس ارتري will be شنو؟ get infection. هذا الانفكشن صح له لاكيونر انفاكت. واضح؟ ممكن يشوفها بالثالاموس، ممكن يشوفها بالبيزال جانجليا، ممكن يشوفها بالبونز. And again it will be depend on the site. clinical manifestation. يبقى عندنا blast هو acute hypertensive encephalopathy. هذا الايفنتس. هذا it is a clinical pathological syndrome characterized by diffuse cerebral dysfunction
and presentation will be headache, vomiting, okay, confusion, and again at the convulsion, and it could be lead to coma. And in this case, rapid therapeutic intervention is required. يعني هو يجيني patient ضغط ما تصاعد. هاي الفيتشر اللي عنده vomiting اللي عليها هاي الفيتشر. هذا يصيحوا له acute hypertensive encephalopathy. زين لذلك لازم early intervention is very important. الفايندينج اللي يشوفها بالاوتوبسي هو edematous brain and sometimes with transtentorial or tonsillar herniation due to شنو؟ الإديما والسwelling. Again, fibrinoid necrosis of the arterioles, petechial hemorrhage may be seen microscopically. إذا بالhypertensive event اللي صار عندنا ممكن hemorrhage intracerebral due to شنو؟ الإيفنتس قلنا عليها. الهايلين سكلروسيس والفيبرينويد نكروسيس اللي تخليها more susceptible for rupture. ممكن عندي lacunar influx small يعني small cystic area نشوفها، وممكن عندي syndrome اللي هو شنو؟ acute hypertensive encephalopathy. But thank you very much.